When tragedy strikes, some get lost in the aftermath, while others, like 30-year-old Sureshwaran Ragu, rise above it. 6 years ago, while on his way home from work on his motorcycle, he was involved in a road accident that led to the loss of his left forearm. Sureshwaran had graduated from a culinary school in Selangor and secured a job at a restaurant in Kuala Lumpur. But the accident in 2017 derailed his career, and to make matters worse, he lost the use of his dominant side as he was left-handed. ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. ஏன்னா நம்ம சின்ன வயசுல இருந்தே லெஃப்ட் ஹேண்டர்ல எல்லா வேலையும் செஞ்சு பழகி சோ திடீர்னு அந்த மாதிரி ஆக்சிடென்ட்ல கை இதானோனே ஒரு 3 இயர்ஸ் நான் வந்து ஸ்ட்ரகிள் பண்ணேன். அதுக்கு அப்புறம் நிறைய இடத்துல ட்ரை பண்ணி வேலை கிடைக்கல. சோ நம்மளே சொந்தமா ஆரம்பிச்சிரலாம் அப்படினு தான் இந்த ஸ்டால் எடுத்தது நம்ம. It took him 5 years to learn how to fully utilize his right hand. But today, Sureshwaran runs his own stall, Roadhouse BBQ, established just a year ago at the Mango Tree Cafe Hawker Food Court in Taman Desaria, Petaling Jaya. Thanks to the support of his family and loyal customers who adore his food, the business now thrives, rekindling his childhood dream of becoming a chef. 11 months அவங்க தான் எனக்கு ஃபுல்லா எனக்கு எல்லா உதவியும் செஞ்சிட்டு இருக்காங்க. தங்கச்சிலாம் வந்து அவங்களோட வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. So family support தான் ரொம்ப family and friends. Coming from humble beginnings himself, with his father being a retired gardener, Sureshwaran isn't seeking big profits. He's fully aware that many in this area are from the B40 community. Western foodன்றது வந்து அதோட பிரைஸ் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு. நம்ம எங்க போனாலுமே அதோட பிரைஸ் கொஞ்சம் ஹெவியா தான் இருக்கும். சோ இந்த மாதிரி ரோட் சைடுல வந்தா நம்மளோட நடுத்தர மக்களோட வந்து அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் வந்து அதனால தான். சோ அதனால தான் நம்ம வந்து எதுவுமே விலை கூட இல்லாம இந்த இடத்துக்கு என்ன தேவையோ அந்த ஒரு பிரைஸ் வச்சு நம்ம விக்கிறோம். அந்த ஒரு ஐடியால வந்தது தான் இது. Roadhouse BBQ is a hit among locals here, not just because of the affordable prices, but also thanks to Sureshwaran's irresistible flavors. From the black pepper sauce and mushroom soup to the grilled chicken chop and succulent lamb, each item on the menu is created from scratch by the resilient young man. So what's next for Sureshwaran? நிறைய கனவு இருக்கு. ஆனா என்னோட இது வந்து என்னோட ஸ்டாலோட பேர் வந்து Roadhouse BBQ. இதோட franchise நிறைய இடத்துல ஓபன் பண்ணனும்ன்றது தான் என்னோட இது. And FMT Lifestyle wishes him all the best with his dream. Theevya, Ragu, FMT Lifestyle.